It is 8 p.m. on our studio clock, and these news are on your TV, Spectrum Television. First, the headlines making news tonight, February 8, 2024. Speaking to the press today, some members of the government have explained the raison d'etre of the 15% increase in the prices of fuel and petroleum products since February 3, 2024. They attribute this increase to government's imperative to save money and invest in other state projects. And in sports, football AFCON 2023, Nigeria will play with Ivory Coast on Sunday for the finals of the 2023 African Cup of Nations after thrashing the Bafanas of South Africa, while Ivory Coast, the host country, put the DR Congo on its knees to get to the finals. The stories in full and more will be yours in a short while. Thanks for joining in. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, STV, and we'll kickstart right away, and it's in Molière's language. And it's with you, Orion Donken. Bonsoir. Bonsoir, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La hausse de 15% des prix du carburant est un impératif qui permettra au gouvernement de faire des économies pour investir dans d'autres projets. C'est en substance l'explication du gouvernement après l'augmentation du prix du litre de gazole et du super. 6 membres du gouvernement étaient face à la presse à ce propos. Inès Pangan. Le gouvernement se veut rassurant. L'augmentation de 15% des prix du carburant est une nécessité qui fait gagner près de 1000 milliards de francs CFA à l'État camerounais. La réduction du manque à gagner est un atout dans la prévision des pénuries. Les nouveaux prix permettront aux marketeurs d'engranger une trésorerie beaucoup plus disponible, leur octroyant une certaine flexibilité dans les opérations de levée de lettres de crédit. Cela contribuera également à assurer la continuité et à éviter au pays des ruptures d'approvisionnement dues au retard dans le paiement des manques à gagner. Il note tout de même que la politique de subvention n'est pas abandonnée. Près de 180 milliards sont inscrits à ce titre dans le budget de l'année 2024. Des mesures sont également prises pour alléger les impacts de cette hausse des prix, d'une part sur les fonctionnaires. La revalorisation des salaires. En ce qui concerne le ministère des Finances, je peux vous dire que nous, on est prêts. Nous avons fait tous les calculs et nous, on est prêts pour que, sauf si on a d'autres instructions, pour que cette revalorisation court à compter du salaire de ce mois de février. Nous sommes prêts. Tous les calculs ont été faits et nous en connaissons l'incidence. Et d'autre part, sur les acteurs des secteurs des transports et autres partenaires sociaux. Des négociations sont prévues et des mesures d'ajustement fiscal et douanière sont en cours d'élaboration. Que nos amis et partenaires sociaux, les syndicats, transporteurs de toutes les 4 formes, à se mettre le plus rapidement en phase avec nous. Nous les attendons pour entamer les discussions qui vont nous permettre de trouver la juste réponse à chaque sous-secteur. Lorsque les gens ont eu les bonnes données des problèmes, ils vont arriver à trouver ensemble les solutions. Et quand je dis ensemble, j'insiste là-dessus, le gouvernement ne va pas décréter, le gouvernement va dialoguer, va sculpter toutes les solutions possibles et trouvera avec les partenaires sociaux le chemin. Les explications des 6 membres du gouvernement après la hausse du prix du carburant à la pompe, c'est au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Still in line with this increase in fuel and petroleum prices and the meeting that was chaired in Yaoundé with the ministers, the Minister of Finance, Louis-Paul Motaze, has these explanations to give in relation to this price increase. Let's take a listen. What we have said can show everybody that all the problems we are facing have consequences on our treasury. And the situation is quite difficult, Let me tell you the truth. The head of state in his speech on the 31st of December has given you some figures. When we talk about 1,000 billion CFA francs,
1,000 billion CFA. If you have this money, we will not have the problem for the road Douala only, for instance, or the highway. For this amount of money, you will be able to build another dam bigger than Nactigal, because I think Nactigal, the Minister of Energy, can give the exact figure. Nactigal is about 700 billion, and we want to build another one called Kikat that can go to 9,000 billion. So 1,000 billion, you can imagine. Des mesures sont prises par l'État pour la réhabilitation de la Sonara. Au cours de cette conférence de presse, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, est revenu en détail sur le plan de la restauration de la dite société. Pour parler de la reconstruction de la Sonara, il importe de rappeler qu'après le sinistre survenu dans ces installations le 31 mai 2019, qui a endommagé 5 principales unités de production et a entraîné l'arrêt de la production, il a été constaté que la Sonara était très endettée avec un compte d'exploitation affichant un résultat négatif depuis plus de 10 ans. Dans la perspective de reconstruire la raffinerie, il était impératif de pacifier les relations entre la Sonara et ses différents partenaires afin non seulement d'assurer la continuité de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers finis, mais également de prétendre à la recherche des financements pour la reconstruction de la raffinerie. À cet effet, le président de la République a donné 2 principales instructions, à savoir l'instauration dans la structure des prix des produits pétroliers d'une ligne de soutien à la raffinerie de 47,88 francs CFA par litre, et l'exécution du projet de réhabilitation et de reconstruction de la raffinerie dans le cadre d'un partenariat public-privé. The minister delegate to the presidency in charge of the superior control of the state has chaired today in Yaoundé the opening ceremony of the working session of the 58th meeting of the Afro-SAI Steering Committee. More insights of this working session in the following excerpt. It is important for me to emphasize here that this is an ordinary meeting of the Executive Board. This meeting was supposed to have been hosted by the Supreme Audit Institution of Libya, but considering the disaster, the natural disaster that occurred there, where many people lost their lives, they decided that we should organize it here in Cameroon, because Cameroon has a Secretary General, and I'm the Secretary General, and our the stipulations of our constitution are that where a country cannot host, it's the Secretary General that we host. It is in this vein that we are hosting in Cameroon as hosting in place of Libya. That's why you see the President of the Supreme Audit Institution of Libya and many others from Libya here. In fact, we are only helping to host for them, but they are the ones financing everything. And as he said in French and in the Arabic language, that there's so many things we are going to discuss. The meetings have been holding since Monday, the 5th, where they started with the commissions, the technical commissions, and today we are going to have the board meeting, the executive board meeting of Afro-SAI, where we are going to decide so many things. We're going to adopt what the committees have been deciding, and then when we adopt them, it is to present them to the General Assembly in November of this year. But all in all, everything is going on well, and our association, Afro-SAI, the Association of Supreme Audit Institutions of Africa, is waxing strong as we are coming here to decide about the future of this our association. Exercice de sécurité et de sûreté au port de Douala-Bonabéry, le gouverneur de la région du littoral au cœur d'une supervision générale. C'était ce mercredi 7 février 2024 dans un contexte où aucun port et aucun navire n'est à l'abri d'une attaque maritime. Léla Renganz. Parce que le port autonome de Douala est un environnement qui nécessite une vigilance de tout instant, en raison des attaques maritimes pouvant survenir à n'importe quel moment.
Le gouverneur de la région du Littoral a supervisé ce 7 février 2024 au poste de contrôle de Douala, Port Security, un exercice de sécurité et de sûreté de grande ampleur. Morceau choisi. Pour les correspondants du réseau 500, une attaque à main armée au niveau de la bouée de respect. Veuillez prendre les dispositions à toute restriction. C'est le pays qui va essayer d'intervenir sur le navire. Donc nous allons essayer de contenir les assaillants, ou bien parce qu'on va essayer de les contenir. Donc voilà l'évolution de la situation. Nous avons aussi procédé à l'arrêt des sorties de tous les conteneurs. L'autorisation des conteneurs, l'information a été envoyée à la substitution des conteneurs pour arrêter toutes les autorisations de sortie de conteneurs afin d'arrêter, afin de libérer les voies de circulation à l'intérieur du port pour qu'il n'y ait pas de camions qui sont stationnés par-ci par-là ou qui circulent en même temps lors de cette situation. La simulation de ce mercredi a également intégré l'aspect compte rendu après maîtrise de l'attaque. Un navire qui a été attaqué par des assaillants qui sont venus à bord de deux embarcations. Au terme de l'attaque, le navire avait 10 membres d'équipage et 6 ont été pris en otage. Les interventions des forces de l'armée nationale de l'île et la marine nationale ont permis de maîtriser l'attaque, neutraliser deux assaillants et le navire a été ramené en toute sécurité à quai. Il fait l'objet d'une enquête. Il était donc question de mettre à l'épreuve l'architecture de gestion d'une crise sur le plan d'eau, avec la mise à contribution des moyens permettant de renforcer le travail d'équipe et la coopération multisectorielle. D'une simulation d'attaque d'un navire, et puisque le comité de sécurité se doit non seulement de travailler de manière théorique, mais également de manière pratique. Et les standards internationaux nécessitent que nous fassions des exercices qui éprouvent l'ensemble de ces dispositifs. Et c'est ce que nous avons fait ce matin pour que nous puissions mesurer et évaluer la coordination des services étatiques autour du commandant du port. Cela a été fait avec succès et nous ne pouvons que nous satisfaire de cet accomplissement. Après l'évaluation des performances, l'identification des points forts et faibles, des recommandations seront faites pour améliorer la coordination des différentes équipes. From Douala, we now take you over to Kumba, Meme division of the Southwest region of Cameroon, where a training workshop has been organized to empower vulnerable women, single mothers, widows, as well as divorcees, with the aim to alleviate their plight in the crisis-hit zones. Details with you, Onila Dunet. The Anglophone crisis has severely affected the livelihoods of women in Kumba, chief town of the Meme division, Southwest region of Cameroon. Many have lost their sources of income as their farms have become unsafe and inaccessible due to the violence and insecurity. To cope with this situation, a non-governmental organization has drilled internally displaced and vulnerable women on income-generating activities. So Health to Wealth recognizes that we need to walk before we can run. So the project today focuses on small businesses, small income generating activities that we can easily equip individuals to be able to cater for themselves, be self-sustainable, have hope and build some resilience in their lives. Our target is really single mothers and widows, like I said, IDPs. We've targeted those that have no income. We've targeted those that are really in dire need of supporting their offsprings, their kids. Right? So that's been typically the selection criteria. The workshop, which took place at the Kumba Women Empowerment Center, focuses on pastry making amongst other things. This training is really going to help me in the sense that
the various things we have learned here today. I've been able to learn how to make donuts. I've been able to learn how to make fish roll and other things. So I will struggle now to make sure I empower myself by doing this in such a way that I can be able to take care of my kids at home and all those that are dependent on me. So I want to thank the organization for this wonderful privilege given to us at this point in time. This is the start of many other life-changing activities to be carried out by the Health to Wealth organization. 150 millions de francs CFA pour 5 ans, c'est la somme requise pour l'obtention du droit d'entrée ou de renouvellement des licences d'exploitation des entreprises de communication audiovisuelle, que l'on soit opérateur national ou étranger. Ce sont là des dispositions de la loi des finances 2024 relatives aux recettes non fiscales issues du secteur de la communication. Février 2014, février 2024, cela fait 10 ans que Charles Alteba est né, décédé. Sa famille, notamment ses enfants, étaient face à la presse à Yaoundé à l'occasion de cet anniversaire afin de présenter le parcours de l'universitaire et annoncer une semaine d'activité en hommage aux disparus. Olivier Bouzik. Away from our local news, we're sorry about that technical mix-up. Now we take you away from our local news and we now take on our international news with our international partners. And of course, it is the Voice of America. Is starting a mass vaccination program against the tropical disease through its public immunization system. According to health ministry officials, this year Brazil aims to vaccinate around 3 million people. The nationwide vaccination campaign starts this month as the country sees a surge of cases. According to data from the Ministry of Health, Brazil has recorded more than 360,000 dengue cases in the first weeks of 2024, nearly a five-fold increase over the same period last year. Here in my house, there were 4 cases. My brother had it, and my friend had it, who are my neighbors. In my family, 5 people had it. In this street in a working-class neighborhood of São Paulo, almost all residents were infected with the disease. Health agents are touring the region to eliminate mosquito breeding sites, but it's not easy. The country has been experiencing heat waves since late 2023, and now with the sequences of rain, it ends up having the perfect situation for the mosquito to proliferate. The surge in dengue cases is not exclusive to Brazil. Data from the World Health Organization shows that the disease is spreading to areas where it was not previously found, such as many subtropical regions of the planet. According to the WHO, there was a 10-fold increase in the number of cases worldwide from 2000 to 2019. Esper Calas heads Butantan Institute, a biomedical research center in São Paulo. Global warming, as you said, is one of the things that concerns a lot of people. In having the temperature going up, it makes more, easy for the mosquito to reproduce and spread, and therefore serve as a transmitter. Calas is leading a team of Brazilian scientists who are finalizing the last tests to develop their own vaccine. They estimate that their vaccine will be in production by next year. So we hope to have everything in place for 2025, and then we can start making the vaccine available to the health authorities. While the vaccine supply remains limited, this year the Brazilian government will focus on immunizing children ages 10 to 14 in 500 cities across 16 states.
Yambuesha, VOA News, São Paulo, Brazil. And in sports, AFCON 2023, Nigeria will play with Ivory Coast on Sunday for the finals of the 2023 African Cup of Nations. After thrashing the Bafana Bafanas of South Africa, while Ivory Coast put the DRC Congo on their knees. Details with you, Onila Donet. The Super Eagles of Nigeria have qualified for the finals of the 2023 Africa Cup of Nations. Truce Ekong and team defeated South Africa 4-2 on penalties after a 1-0 draw in regular time. The first prolongation played by Nigeria to this point, Jose Becerro attests to South Africa's superiority throughout the encounter. In the final of the match, after the draw, South Africa create more unclear opportunity because it's like one shock. 2-0, now 1-1. In the last minutes until 90, I think our team has suffered. And I think shaky, suffer. It was shock for us. You lose the balance. But the break, before the extra time, is put together, and they go for extra time with all the confidence, all the capacity, and create more opportunity than the opponent. But this opponent was the best, was very good team. They create a lot of problems for us. They did a fantastic job, but I think our team deserved. To Hugo Bros, it is a bittersweet memory as his side had 3 or more opportunities to take the advantage. Also the way we build up, the way we played. I saw the coach of Nigeria many times doing this. Go back, because they were afraid. They couldn't recuperate the ball. So we played very good. So that means that the tactical choice was good. After the 1-0 it changed because we had to take risk. And okay, we could score that goal and everything, was good, except 2 minutes before the end of the 90 minutes, we had 3 chances. 3 big chances. So we could kill Nigeria there. We didn't do it. In the other fixture, Sebastien Halle scored the winning goal to send Cote d'Ivoire to the finals of their AFCON. Nigeria and Cote d'Ivoire will battle for the cup and prestige on the continent come Sunday, February 11, while the Democratic Republic of Congo will meet with South Africa on Saturday. And that report from our specials page dedicated to the AFCON competition puts an end to this edition of the newscast on your TV, STV. Thanks for watching. Have a pleasant evening in company of programs on STV. Good night. Good night, Oriana. Bonne soirée à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.